So welcome everyone. Thank you for returning to the second part of this four-part series. Так, всіх вітаю, дякую, що повернулися на другу серію цього 4-серійного навчання. І від себе додам, що минулого разу пригощали шоколадками, я забула це перекласти, то дякую, що прийшли без шоколадок. So welcome to those of you that are joining us in person and welcome to all of you online. Hello. Дякуємо всіх, хто прийшов особисто, і також ті, хто доєднався до нас онлайн. Okay. So today what we're going to do is we're going to take the information that we learned last week. Сьогодні ми візьмемо ту інформацію, яку вивчили минулого тижня. And we're going to look at how that applies to persons with paraplegia. І подивимося, як можна застосувати її до осіб з параплегією. And persons with a diagnosis of tetraplegia. А також до осіб, яких є діагноз тетраплегія. So last week we talked about the bones, the ligaments, the bursa, the capsule, the soft tissue structures that make up the shoulder complex. Минулого тижня ми говорили про кістки, про м'язи, про сухожилки, зв'язки, капсули і сумки, які утворюють плечовий комплекс. And we talked about that we know that it has the sternum, the clavicle, the humerus, and the scapula. І ми знаємо, що з точки зору кісткової структури в нас є грудина, ключиця, лопатка і плечова кістка. And we also learned that the sternoclavicular joint, the acromioclavicular joint, and the glenohumeral joint need to work in combination with the scapula in order for the shoulder to move in multiple different directions. І минулого разу ми дізналися, що для того, щоб плече могло рухатися у різних напрямках і площинах, потрібна синхронізована робота суглобів плечо-лопаткового, акроміально-ключичного і грудинно-ключичного. And we also learned that in order for that to occur, muscles must work together in a rhythm to allow the shoulder to move. А також ми дізналися минулого разу, що для того, щоб дозволити рух плеча, м'язи також мають працювати у певному ритмі. So now we're going to look at studies that were conducted in the pathokinesiology lab at Rancho Los Amigos in the 1990s. Сьогодні ми розглянемо дослідження, які були проведені в 1990-х роках в лабораторії патокінезіології Національного реабілітаційного центру Los Amigos. Welcome. This was a series of studies that was done over a span of time. Це була така послідовність, тобто кілька досліджень, які були виконані послідовно протягом певного періоду часу. And then the last study that we're going to look at was done a little bit later. Це 3 дослідження, які ми розглянемо, а також розглянемо 4-те, яке від них відокремлене і було зроблено трошки пізніше. And the purpose for these studies was at the time in the 1990s, there were a number of studies that were performed on able-bodied persons that don't use wheelchairs for mobility on what muscles were working and how the shoulder worked. Власне, чому були проведені такі дослідження, бо в 90-х пройшов ряд досліджень, де суб'єктами були люди без патологій спинного мозку, і вивчалося, яким чином працюють м'язи, так, взаємодія м'язів, кісток, суглобів і такого іншого при виконанні рухів в плечовому суглобі. So the pathokinesiology lab, as I said, it was led by a physical therapist who had her doctorate degree. Власне, ці суб'єкти використовували крісло колісне для тестування. Як я вже сказала, лабораторія патокінезіології в той час була очолювана людиною, яка писала докторську на цю тему. So she, along with her colleagues, they wanted to know functionally what's going on in a person with paraplegia's shoulder when they were doing 3 different activities. І, власне, вона зі своїми колегами хотіла знати, що відбувається в плечі людини, яка використовує крісло-колісне при 3 різних основних діяльностях. They were looking at the timing and the intensity of the effort of the muscles. Було досліджено як час, так і інтенсивність м'язових зусиль. And ultimately, what they wanted to come out of these studies
were recommendations on how to reduce the risk of overuse injuries at the glenohumeral joint in persons with paraplegia. І, власне, одною з цілей цього дослідження було видання чи підготовка рекомендацій, як знизити потенційне навантаження від надмірного використання на лопатко-плечовий суглоб, чи плечо-лопатковий суглоб, так? And Всі такі користуються кріслом колісним. I apologize. The three different activities that they chose were pressure relief, or what we call raises. Три діяльності, три рухи, які вивчалися, так, які були вибрані для цього дослідження, це було піднімання для зняття тиску, Level depression transfers, пересідання на різновисокі, на одновисокій поверхні and wheelchair propulsion. і приведення в рух крісла колісного. I'm sorry, before we get started, if you have questions from well, we already started, but let me interrupt the start. If you have questions from last session, if you will please jot them down on your phone and then bring them up at the break, so we can take a look at them and so that I can answer them for the full group when we come back together. Are you making a break? We're going to take a break for a few minutes. Трошки відволічуся від, власне, вже викладу матеріалу. Якщо у вас з минулого разу залишились якісь запитання, то прошу собі записати на телефоні, запам'ятати, і ми зробимо невеличку перерву під час сьогоднішнього заняття. Під час перерви прошу підійти і їх нам дати для того, щоб можна було на них відповісти для цілої групи. So, has anyone in this room or I guess, I'm sorry, online, but has anyone in this room ever participated in a study where you had an EMG put in, or have you ever had an EMG done, or have you ever seen an EMG? Власне, запитання до присутніх офлайн. Онлайн, на жаль, не зможуть відповісти. Чи будь-хто з вас брав участь в дослідженні, де використовувалась електроміографія, або ви були, на вас то робили, або ви були залучені до виконання такого, або принаймні бачили, як це робиться? A cup, 2, 3 people. Okay. 4. 4. Was it Five. comfortable, Комфортно було? or did it hurt? Тому, на кому це виконувалося. Did it hurt? Боліло, якщо на вас робили, так? Where you can feel it is not comfortable. Де відчувається той дискомфорт? So that's the first thing to know, that the individuals that participated in the study were very kind, because it wasn't comfortable for them, because they had sensation in the areas where the muscles were, where the electrodes were in the muscles. Власне, для чого я це питаю, для чого хочу практичний досвід аудиторії, тому що ви повинні розуміти, що особи, які погодились брати участь в цих дослідженнях, були, щедро це зробили, так, це було з доброти душевної, тому що, щоб електроміографію на вас робити, то вставляються електроди в м'язи, і там явно не буде комфортно, це болісно і неприємно, і вони мають чутливість. So what it is, it's a very fine wire that's about as thin as my hair. A little bit thicker, maybe. В чому воно полягає? Тобто є дуже такий тонкий дріт, товщий, можливо, трошки за волосин. That wire has a conducer on it, so it can read electricity. І він зроблений, це як провідник, так? Є матеріал, який проводить електрику, відповідно для того, щоб проводилась електрика. The electrode is inserted into the muscle. Електрод вводиться в м'яз. When the muscle contracts, it sends off an electrical impulse that is read by the electrode and sent to a computer. І коли м'яз скорочується, то цей електрод зчитує цей показник, так, інтенсивності скорочення, і посилає цю інформацію в комп'ютер. So we can see when the muscle turns on, when it turns off. Відповідно, можна відслідковувати момент, коли м'яз включається в роботу, коли виключається. We can also see the amplitude of the muscle, and that's calibrated with all these really fancy equations. Також ми знаємо амплітуду м'язу. Амплітуда, там же воно визначається тими такими багатоповерховими рівняннями, так? То як це обраховувати? And then from that we can deduce how much activity of the intensity of the muscle activity.
Відповідно, можна визначити інтенсивність діяльності чи роботи м'яза, and the timing. а також час. Okay, so the first study was, these studies were all conducted at the lab. You'll see different names associated to the studies. There were a group of clinicians that performed these studies together. And the first one that we're going to talk about was the weight relief, the EMG analysis of shoulder muscles of men with low-level paraplegia during a weight relief raise. Власне, всі ці дослідження були проведені лабораторно, і там були залучені, тобто ви побачите різні прізвища, так, це були залучені різні групи людей. Перше дослідження, про яке ми будемо говорити, це аналіз м'язів плеча чоловіків з параплегією низького рівня під час здійснення підйому для зняття тиску. Why do we ask patients with spinal cord injuries to perform pressure relief or weight relief? Для чого ми просимо пацієнтів з ураженням спинного мозку регулярно виконувати піднімання для зняття тиску? Це запитання. To prevent pressure sores. Thank you, Vasil. Так, дякуємо, Василю. All right, so we asked them to perform pressure relief in order to prevent what used to be called pressure ulcers, which those of us that are older still defer to. They're actually now called pressure injuries. Власне, правильна відповідь, так, тобто постійно треба виконувати піднімання з метою зняття тиску для того, щоб запобігти, колись це називалося виразками, так, ті старші люди з того старого покоління називаються англійською виразки, спричинені тиском, зараз це правильно називається пролежні, або пролежневі рани. And there are studies that have been done that show how long you have to unweight the body to actually allow for perfusion or circulation under the ischial tuberosities and the greater trochanter and the area of the coccyx. І, власне, дослідження, які кажуть, з якою частотою і наскільки часу треба підніматися для зняття тиску в місцях кісткових виступів, там, де копчик, велика стегнова кістка, Влад, помагай. І третє, тазові виступи. Тобто, скільки часу треба робити, щоб забезпечити циркуляцію крові і усунення тиску? At Rancho, we teach 15 seconds every 15 minutes. В Ранчо ми навчаємо, чи кажемо, що це має бути на 15 секунд кожні 15 хвилин. And 1 to 2 minutes every hour. А кожну годину на 1-2 хвилини. And we use apps, we use timers, and we use watches to help the patients when they're first learning how to remind themselves when to do the raise or the wheel or the pressure relief. І, власне, ми використовуємо як додатки на телефоні для відповідних нагадувань по часу, так і секундоміри і годинники, розумні годинники для того, щоб пацієнта ввести ту звичку, так, наскільки часто і як довго він має знімати тиск. And we initially taught to do what we call a depression raise. So I'd like you all come to the end of your seats. І початково ми навчали підйом з опусканням чи депресією. Тобто так це виконувалось. Будь ласка, всі пересуньтеся на краєчок крісла. Come to the edge of your seats. Підсуваємося туди, на край крісла. I'd like you to put your hands on the armrests. І ставимо руки на підлокітник. Or on the seat. Або на сидіння позаду себе. And I'd like you to lift your buttocks off the seat. Can't use your legs. And keep it. Yeah. Відриваємо попу від стільця, не використовуємо ноги і по команді тримаємо. And try not to use your legs. Постарайтеся не компенсовувати ногами. Не віджиматися, ми не качаємо руки зараз. Try not to use your legs. Спробуйте не підтискатися ногами. How y'all doing? Як ви всі? You're at 20 seconds right now. Ви поки що 20 секунд так сидите. How you all doing? Keep doing that because I haven't made the picture. You're at 35 seconds right now. Anybody getting tired? Тримаєтеся, що хтось змучується, так? Up
You're only at 45 seconds. Про тільки 45 секунд. And there's a lot of cheating in the room going Я on. бачу багато шахраїв, які там одною попою піднялися, другою ні. Okay, and lower yourselves back down. Кидаємо. That was a minute. Це була хвилина. Okay, so it gives you an idea what force is going on in the humerus. Власне, це вам для того, щоб дати практичне розуміння цього процесу. Які сили діють на плечову кістку? Upward or downward? Ну, сила з вектором вверх чи вниз? Gravity, downward. Okay, gravity is pushing downward, but which way do you have to push? Так, але йдеться про те, в якому напрямку ви маєте працювати м'язами, штовхатися, щоб... Upward. And what does that do with the head of the humerus? І як це впливає на головку плечової кістки? It's pressure. It's going upward. Так, тобто вона піднімається What вверх. does that put at risk? І що створює ризик чого? Не чути. So rotator cuff Rotator cuff, tear exactly. or injury. Okay, so now let's take a look at the study. Давайте тепер розглянемо дослідження. As I said before, this was to look at the timing and the intensity of the effort of 12 muscles of the shoulder complex. Як я вже раніше сказала, метою цього дослідження було вивчити час і зусилля чи інтенсивність 12 м'язів плечового комплексу. And to also describe the basic motion patterns that are involved in doing a depression relief transfer. А також описати основні рухові патерни, які задіяні під час виконання підйому для зняття тиску. This study included 12 men with traumatic spinal injuries. Суб'єктами, так, чи особами, які взяли участь в дослідженні, це було 12 чоловіків з травматичним ураженням спинного мозку. They did not have shoulder pain. До того в них не було болю в плечі. The mean age was 31 years of age. Середній вік суб'єктів 31 рік. Youngest was about almost 20. Oldest was almost 51. Наймолодшому було майже 20, найстаршому майже 51. Onset of injury average was 8.3 years. Середнє значення тривалості ураження, тобто скільки часу тому відбулось ураження, це було 8 років. Least amount of time was 1.3 years. Longest time was almost 21 years. Від 1,3 року до 29 років. The patient's level was T8 to L1, and they were what in the literature it said complete, which would be an Asia A. В діагнозі пацієнти мали, тобто неврологічний рівень ураження був між Т8 і Л1, і діагноз повна параплегія, тобто якщо дивитися з точки зору Азії, інський, то це є Азія А. And they had a negative beaver sign, which means that they had some preservation of their lower abdominal muscles. І в них була негативна ознака бівера, що свідчить про хоча б часткове збереження нижніх м'язів пресу. So this is the beaver sign. You have the patient lay supine on the mat. Ось так виконується чи виглядає ознака бівера. Пацієнт лежить на кушетці, на спині. You ask them to raise their head and the beginning of their shoulder blades off the mat. І просите відірвати людину голову, шию і верх плечей від кушетки. If the belly button, also known as the umbilicus, moves up towards the head, якщо пупок, амбілікус, так, рухається в сторону до голови, ну, піднімається. that is a positive beaver sign, Це є позитивний знак бівера. which means that they do not have their lower abdominal muscles working. І це означає, що активність м'язів нижньої частини живота відсутня. Either partially or fully. Тобто немає інервації ні повної, тобто повністю відсутня, або навіть часткова, повна або навіть часткова інервація відсутня. So in this study, when they lifted their head, their umbilical stayed right where it was. Власне, учасники цього дослідження, це була негативна ознака бівера, тобто коли вони відривали голову і плечі, то пупок залишався на місці. That's a negative beaver sign, which means they had either partial or full innervation of their lower abdominal. І це означало, що в цих суб'єктів була або часткова, або повна інервація м'язів нижньої частини живота. For the 3 studies that we're discussing right now, and then there'll be a 4th study, but for the next 3 studies, these were the muscles that they were recording electrical activity from.
А для цих трьох досліджень, про які ми зараз будемо говорити, а також пізніше, оце четверте дослідження, такі м'язи були залучені, тобто виконувалася електроміографія по таких м'язах. Sternal head of the pectoralis. Sternal head of the pectoralis. Ключична, грудинна голівка цього м'яза. The latissimus dorsi. Найширший м'яз спини. Middle trap. Середня частина середній трапецієподібний м'яз. Lower serratus. We know that the serratus has upper and lower fibers. We did the lower fibers. Нижня частина зубчастого м'яза. Ви знаєте, що в нього є верхня частина, верхні волокна і нижні, то досліджувались нижні. Anterior, middle, and posterior deltoid. Передній, середній і задній дельтоподібний м'яз. Supraspinatus. Надостьовий м'яз. Infraspinatus. Підостьовий м'яз. Subscapularis is on the inside of the scapula. Підлопатковий м'яз, який знаходиться з внутрішньої частини лопатки. Long head of the triceps. Довга головка триголового м'яза. Long head of the biceps. І довга головка двоголового м'яза. For this particular study, the patients were in their own wheelchairs with their own cushions. В цьому дослідженні пацієнти брали участь на своїх власних кріслах колісних зі своїми власними подушками. They were instructed to lift in the typical way that they do their pressure relief. І інструкція їм була така: підійміться в той свій звиклий спосіб, як ви виконуєте підняття для зняття тиску. And at that time, we could only record activity for muscles in bouts of 6. So they had to perform the activity twice so we could collect all the data from all 12 muscles. І в той час, скажімо так, технічні досягнення дозволяли фіксовувати тільки діяльність м'язів групами по 6. Тому, щоб 12 м'язів обстежити, треба було це робити в 2 підходи. The activity was broken down into 3 phases. Sorry, 4 phases. Та діяльність була поділена на 4 етапи чи фази. Initial loading was when their hands were placed on the tire and they started to move into elbow extension. Власне, цей рух, перша фаза, це було початкове завантаження, коли кисть ставилася на колесо, на обруч, і починався рух розгинання ліктя. Lift was as soon as their buttocks lost contact with the cushion. We had a sensor underneath their ischial tuberosities, so we knew when they lifted off the cushion. Наступний етап – це був підйом. Він починався тоді, коли сідниці відривалися від поверхні сидіння, і там були датчики під кістковими виступами, і зразу було зрозуміло, так, в який момент відбувався цей відрив. Hold was when they were in a static elbow position. Далі було утримання, це є передпліччя в розігнутому стані, статичному, і тіло утримується на прямих руках. And carried on through the time that they were holding their weight off of the cushion. І весь час тривав цей етап, коли сідниці піднімалися над кріслом колісним і залишалися в такому піднятому стані. And recovery began as soon as they bent their elbows and then their bottom hit the cushion. І четвертий етап – це відновлення, коли знову згиналося передпліччя чи ліктьовий суглоб, і тіло опускалося на подушку. Okay. So this gives you an idea of where we were in technology way back when. На цьому слайді ви бачите таке візуальне розуміння того, як виглядали технології в той час. The right arm was the instrumented arm, so they were only collecting data from the right arm. Власне, інструментальна рука, тобто та рука, з якої збиралися дані, це тільки була права. The picture on your left, and I'm sorry, I forgot my pointer today. So the picture on your left shows the starting position. І ми сьогодні без указу, то дивимося по лівому слайду, це є початкове завантаження. And the picture on your right shows the whole phase. Початкове положення, так? А картинка справа, фотографія справа, це є фаза утримання. From both the sagittal and the frontal plane. Як в фронтальній площині є обидві фотографії.
they took the mean EMG activity for each of the muscles during initial loading, lift, and holding. They did not do the mean EMG for recovery. Знімалися середні показники електроміографічного аналізу, електроміографії під час фази початкового завантаження, підйому і утримання. Фаза відновлення ці показники не будуть включені. Then they grouped the mean EMG values and they determined the standard deviations. Далі ці середні значення згрупували і визначили стандартне відхилення. And then in this study and going forward, they broke it down into high intensity, medium intensity, and low intensity. І я не трошки забігаю наперед, але в цьому дослідженні м'язева активність була поділена на 3 групи з принципом висока м'язева активність, помірна і низька. So high intensity meant that the muscle was working at 50% or greater percentage of their manual muscle test. So they manual muscle tested them. So they knew what their maximum manual muscle test was. And if the intensity of the muscle during the activity was at least half or more of that maximal manual muscle test, they would consider working at high intensity. Власне, яким чином це визначалося, так, чи класифікувалося? Висока інтенсивність вважалася це 50% і вище від ММТ. Тобто попередньо суб'єктам було проведено мануальний м'язевий тест і відомі були максимальні значення. І якщо 50% вище, то це висока інтенсивність. They were working at moderate intensity. It was between 25% to 50% of the manual muscle test. Помірна інтенсивність вважалася від 25 до 50% ММТ. And low intensity if it was less than 25%. І низька інтенсивність це менше 25%. Okay, so let's look and see what happened during the study. І давайте зараз подивимося, що відбулося під час дослідження. So if we look at the right side of the slide, Якщо подивитися на праву частину слайда, we see that the mean amount of time that it took them to perform all 4 of these phases was 2.6 seconds. власне, дивимося і бачимо, що середній час необхідний для виконання цих 3 фаз, це було 2,6 секунди. And then you see the range in the parentheses. І в дужках ви бачите, розкидання, так, від і до. For loading, it took about 4.4 seconds. Завантаження, етап завантаження тривав в середньому 0,4 секунди. Lift 0.8, Підйом в середньому 0,8 секунди. and they held for about an average of 1.4 seconds. І утримання в середньому 1,4 секунди. Now, what they saw was that there was a consistent pattern of shoulder, trunk, and elbow motion in all the subjects. Власне, що було помічено, що існував послідовний патерн руху плечей, тулуба і ліктів у всіх учасників дослідження. And they refer to this as a group strategy. І це було названо терміном групова стратегія. They positioned their hands on the wheelchair. То всі учасники ставили руки на крісло колісне. Their trunk was relatively neutral. Корпус знаходився у відносно нейтральному положенні. Their arms were slightly abducted and slightly extended. Руки були трошки відведені і трошки розігнуті. Okay, so if their arms are abducted and slightly extended, what muscles would you think might be working? Якщо руки трошки відведені, трошки розігнуті, то які м'язи працюють? Can you guys say they don't understand what position is Oh, like sorry. abducted and slightly? Okay, so abduction is this way. Extension is this way. Відведення – це отак, а At the shoulder. в плечах, мається на увазі в плечах. Відведення – це отак, Abduction, slightly abducted, slightly extended. і трошки розігнуті. Трошки розігнені. What muscles are shoulder abductors? Які м'язи є відрізними м'язами плеча? Рухаємо руками. Which muscles are working? Які у вас м'язи працюють? Medium delta. Middle deltoid might be working. Так, Well, середня дельта, що ж? feel around. Put your hands on your muscles. Відчути, що власне? Trapezius. Trapezius.
Trapezius and supraspinatus. Supraspinatus. Okay. What about for elbow? What about when you bring your arms behind? А отак, якщо руки назад What завести, muscles do this? які м'язи там працюють? Posterior deltoid. Okay. What about in the trunk? Latissimus dorsi. What about in the trunk? Latissimus dorsi. Latissimus dorsi. Okay. So the hand is stabilized. Okay. Good. Так, добре. So when in doubt, move your body. Тобто, якщо сумніваєтесь, спробуйте самі це виконати. Рухайте тілом. І When там I'm у asking, нас відповідь if на- I'm asking you a question, you're not sure, move your body. Якщо я задала запитання, і ви не зовсім впевнені, як відповісти, ну то Look зробіть at що your ви. partner. Чи подивіться, як робиться ваш напарник. Okay. So next slide. All right. So for loading response, Етап навантаження. we really didn't have any high intensity muscle activity for loading response. На етапі початкового завантаження не було високої активності м'язів. We did have moderate intensity, so congratulations. We did have moderate intensity of the latissimus dorsi. Була помірна активність найширшого м'яза спини. We also had medium activity of the pectoral, sternal pectoralis major. Також була помірна діяльність великого грудного м'яза. Так. Why do you think that was? Чому так, як ви думаєте? The shoulder muscles have to work in balance. Тому що м'язи плеча мають працювати у рівновазі. So if the latissimus dorsi is pulling this way, what would balance that on the front of the shoulder? Якщо найширший м'яз спини тягне в тому напрямку, то що має зрівноважувати його в протилежному? Feel it? Відчуйте. Pectoralis. The pectoralis, Так, okay? грудні м'язи. So this has to be stabilizing or eccentrically contracting, while this one is concentrically contracting to move the scapula. Тобто тут має бути стабілізація або ексцентричне скорочення, якщо ось тут буде концентричне скорочення для того, щоб рухалась лопатка. These are triceps. Також був залучений триголовий м'яз, And then you can see all of the muscles that are in the low activity, а the також, at lower intensity. також внизу в останньому ніби рядку ви бачите весь перелік м'язів, які працювали з низькою інтенсивністю. What I'd like to point out is subscapularis is working. І на що я хочу звернути вашу увагу, що працює підлопатковий м'яз. Which is what does the subscapularis do? А що робить підлопатковий? Internal rotation. It's an Внутрішня internal rotator. ротація. And if you Тобто це think є about м'яз it, внутрішньої ротації. if they're doing their depression and their hands are on the wheels, their arms are probably slightly internally rotated. Тобто подумайте, якщо людина сидить на кріслі колісному, руки на обручах, то і вона піднімається, то є незначна внутрішня ротація рук. Now, when we get to the lift component of the raise, Коли ми переходимо до етапу підйому, which muscle comes in? який м'яз підключається? Biceps, triceps, Triceps, definitely. точно трицепс, триголовий. Biceps is working, but minimally. Біцепс працює, але мінімально. What you said it before, Ви вже казали? latissimus, dorsi. Так, The латисний latissimus. м'яз спини. because it comes in to depress the shoulder and downwardly rotate the scapula and elevate the trunk. The hand is stabilized. Тобто рука стабілізована, і цей м'яз працює для того, щоб опустити плече і depress the shoulder and Rotate it down. internal і здійснити внутрішню ротацію тулуба. And elevate the trunk. І підняти корпус. So this is what? This is called closed chain. Це є рух закритого ланцюга. This is called closed chain. Hand is on a surface. Тобто рука, кисть знаходиться на поверхні. Open chain. Hand is free. А відкритий ланцюг, коли рука в повітрі, вільно. Okay, so we have a closed chain, we have a fixed arm, and we have a trunk moving on the fixed arm. Тобто закритий ланцюг – це є зафіксована кисть на поверхні, і корпус рухається у зв'язці з зафіксованою рукою.
Далі, якщо далі дивитися на цю табличку, ми бачимо, що грудний м'яз все ще працює, великий грудний. But in the lower intensity muscles, which muscle is now more active than it was in the low intensity? А якщо подивитися на м'язи ті, що Look at the роблять muscles. низьку інтенсивність, перегляньте, будь ласка, їх список, який зараз працює сильніше, ніж на попередньому етапі. Look at the numbers Подивіться на next to цифри, the parentheses. там в дужках, тобто біля дужок. And which muscles come on more? Які м'язи якби більше кидаються в очі, так? Які більше працюють? Суперспінатус. Supraspinatus, Sorry, Scapularis. Scapularis. That suprascapularis. was the wrong It translation. stays on. Suprascapularis stays on, correct. Підлопатковий, так, він What muscle залишається в робочому increases стані. activity? А які м'язи сератус? The serratus. Сератус. So now the serratus becomes more important in the lift phase. Так, в етапі підйому важливішим є підключення зубчастого м'яза. And that is also to stabilize that scapula in an upward rotation. And also it can also act to help elevate the trunk. Власне, для того, щоб стабілізувати лопатку в верхній ротації, а також допомогти підняти корпус. Okay. Now let's go over to the hold phase. Давайте тепер розглянемо цілу фазу. What do you see? What muscle drops off? What muscle isn't working hard now? Фазу наступну, а саме утримання. Який м'яз відключається, якого вже нема в роботі? Triceps. Triceps. Why? Чому? Go on up. Lift yourselves up. Підніміться. So it's holding. It's holding. How is it contracting? А як він скорочується? Isometrically, eccentrically, or eccentrically? Ексцентрично чи асиметрично? Ізометричний. Ізометрично. So when they're isometrically contracting, you don't get a lot of muscle activity because it's holding. Якщо ізометричне скорочення, там не буде багато м'язевої активності, він просто тримає. It is still active because look, it's at the moderate. Так, він дійсно активний, він помірний. It's just that its intensity has decreased significantly. Просто ви бачите, що в нього інтенсивність значною мірою знизився, він перейшов з високої інтенсивності в середню. And we still see the sternal pectoralis, and we still see the serratus is working, the infraspinatus, the subscapularis. Так, ми бачимо досі ще великий грудний м'яз, і зубчастий м'яз, і Infraspinatus, subscapular. Now, even though these muscles are not working at a high intensity, they are all still critically essential. Хоча ці м'язи зараз не працюють на високій інтенсивності, вони все одно є надзвичайно важливими. If there is a disruption in any of these other muscles working, То не критично важливо, якщо відлучення роботи по всіх цих перелічених м'язів, there will be a disruption of the pattern of movements, то розірветься весь оцей патерн. which means other muscles have to substitute. А це означає для компенсації. And if there's not muscles to substitute, А якщо нема кого підключати, тобто нема компенсаторних м'язів, we may have increased glenohumeral pressure. то буде збільшений тиск на плечо-лопатковий суглоб. So next slide. So we see that this task is separated into two events. Ми бачимо, що це завдання було розділено на дві частини. And so the first task is elevation, trunk elevation. Перша частина – це було підняття тулуба. This is primarily performed by the sternal pectoralis major, the sternal head, and the latissimus dorsi. Це виконується в основному за рахунок найширшого м'яза спини і грудної головки великого грудного м'яза. And with the head stabilized, with the hands stabilized, you have a balance between those low activity muscles working in the glenoid fossa. You have the middle trapezius, and we didn't test the lower trapezius, but I guarantee you it's working, and the upper trapezius. So to hold that down, and then you have the latissimus dorsi pulling down, and the trunk is elevating up. So actually the head of the humerus, since it's concave on convex,
So trunk is going up, concave or convex. The humeral head will stay, the trunk will, it goes in the opposite direction, same direction as the body. So the gland fossa actually goes up, bringing more space between the acromion and the head of the humerus. Тобто в нас працюють трапецієподібний м'яз, який you will have to repeat that again and make pauses because We talked about the convex concave rule. Ми говорили про правило випуклості і впадини. Sorry. Okay, but I'll show them, but I've got to do this first. So we've talked about the convex concave rule. The glenoid fossa is concave. Тобто лобова ямка – це є впадина. When the trunk is elevating, it's going to go in the same direction as the motion. Підняття корпуса, тобто при піднятті корпуса вона рухається в тому самому напрямку, що і відбувається Because the arm is fixed. через те, що рука в нас в зафіксованому положенні. So it's going to, as the trunk elevates, the humeral head relative to the glenoid fossa is going to come down. Тобто, по мірі того, як піднімається корпус, то голівка плечової кістки відносно плечової, так? Increasing the space between the acromion. Відносно плечової ямки чи западини, там відстань збільшується, і це збільшує відстань між акроміоном And the head of the humerus. і головкою плечової кістки. So decreasing that space. But if there's a disruption in any of those muscles, then we couldn't get that sliding upward. Але якщо є порушена функція будь-якого з тих перелічених м'язів, trapezius and Well, we only tested the middle trapezius, but more than likely the infratrapezius and the superior trapezius are also. Тобто, якщо порушена функція цих м'язів, то не буде оцього ковзання вверх. І тут ми говоримо про трапецієподібні м'язи. В дослідженні фіксувався тільки середня трапеція, але я вам гарантую, що там була також залучена і нижня частина трапецієподібного м'яза, і верхня також. The other thing that occurred is as the person pushed up, Ще що відбувалося, коли людина штовхає себе вгору, the pelvis moved forward, то таз рухається вперед. which made it appear that the person was leaning backwards. І це ніби візуально виглядає, наче людина нахиляється корпусом назад. But they weren't leaning backward. It was because as they pushed up, their hips go slightly forward. Але насправді це не так, просто це візуально здавалося через те, що по мірі підняття стегна йдуть вперед. Okay, task 2, Завдання 2. elbow extension. Це було розгинання. This is accomplished by the peak activity of the triceps. Виконується завдяки піковій активності триголового м'яза. And we talked about why we didn't see as much activity in the triceps during hold because it's contracting isometrically. І ми говорили з вами, через що ми не спостерігаємо значної активності триголового м'яза на етапі утримання. Це через те, що він скорочується ізометрично. We saw that the rotator cuff muscles are working, but not at a high intensity. They're at a low intensity. Ми також бачимо, що працюють м'язи ротаторної манжети, але не на високому рівні активності, а на низькому. They are important for keeping that humeral head in the glenoid fossa. Вони важливі у виконанні роботи утримання головки і плечової кістки в суглобовій западині. Which keeps that humeral head from touching the acromion. А це не дає головці плечової кістки торкатися акроміона. And low activity does not indicate that they're not important for this activity. І те, що ці м'язи є в групі низька активність, не означає, що вони не є надзвичайно важливими для цієї активності. Interesting, the deltoids really don't play a significant role in this maneuver. Що цікаво, дельтоподібні м'язи не дуже таку суттєву роль виконують в цьому русі. We talked about that the serratus anterior is important. Ми говорили про те, що передній зубчастий м'яз є важливим. We also stated that the middle trapezius has to stabilize the scapula.
Також ми казали, що середній трапецієподібний м'яз має стабілізувати лопатку. And we see that the long head of the biceps really is not very active during this activity either. І також ми бачимо, що довга головка двоголового м'яза не є дуже активною під час цієї роботи. Okay, now come to the edge of your seats. Пересуваємося на край сидіння знову. You are now a person with C6 Asia A tetraplegia. І уявляємо, що у вас тетраплегія – це 6, Азія А, повне ураження. What muscles do you not have anymore? Що у вас відключено? Яких м'язів у вас більше нема? Трайцепс? You don't have your triceps. Добре, What other правильно. muscles don't you have? Що ще нема? Flexors? Wrist extensors, exactly. Or flexors, sorry. You have so- wrist extensors, but you don't have wrist flexors. You're right. Так, тобто згиначів на You don't have 5 your hands. Think about the trunk. кистей нема. Подумайте про корпус. Latissimus dorsi. You don't have your latissimus Так, ну і ще dorsi. м'яз спини теж відключений. Do you have your pectoralis? Pectoralis. Do you have your pectoralis major, the sternal part? Великий, тобто грудна частина чи грудна головка великого грудного м'яза є? No. No, but you do have your clavicular part. Але є ключична частина. And the clavicular part is a depressor, А ключична частина – це є м'яз опускач. but Так? it's not as big and it's not as strong. Просто вона не така велика і не така сильна. Okay, now, Чи він, так би це м'яз. in order to lift yourself off the chair, Для того, щоб відірвати себе, ну, піднятися, так, відірватися від you сидіння. don't have your triceps. Трицепса теж нема. What position does your arm need to be in? В якому положенні має бути ваша рука? Ну, You рука. don't have your triceps. Трицепса нема. So it should be extended and you should use your shoulder to lift it. Уважно дивіться на Василя. Okay. Він знає. All right, all of you. How can you lift yourself without your elbow bending? What position do you Як have to можна put your arm in? піднятися, не згинаючи перепліччя? How can you lock your elbow? Як можна зафіксувати лікоть? You turn it externally, rotate your arm. Зовнішня ротація. Externally rotate your arm. Зовнішня ротація, зафіксовуємо лікоть Okay, таким чином. now externally rotate your arm Виверніть всі. all the way. Ось так повністю зробіть зовнішню ротацію. Externally rotate all the way. Повністю до повної амплітуди. Put your wrists flat. Ставимо рівно кисть. You can bend your fingers if you need to. Якщо треба, можна зігнути пальці. And now lift up. І піднімаємось. Little different? Трошки інакше, так? Ламайте собі лікоть. Little different? You can fracture your elbow. Okay. But this is how someone with C6 tetraplegia would do a lift or a pressure. They may do their pressure relief this way. Але, власне, це саме так, як, швидше за все, людина з тетраплегією С6 буде виконувати підняття для зняття тиску. What muscles do you think they're counting on? Як ви думаєте, на які м'язи вони покладаються в цій роботі? Deltoid, upper trapezius. Upper trapezius, Так. lower trapezius. Нижній трапецієподібний, верхній трапецієподібний. What would stabilize the scapula? Що буде стабілізувати лопатку? You don't have your serratus, Зубчастого нема. your rhomboids. Latissimus So dorsi. you don't have your latissimus dorsi. Найширший не працює, тому have він your не може rhomboids. стабілізувати. Тобто ромбоподібні будуть. The other part is when you're here, how does your biceps work? If Ще your одне- hand is stabilized, what does your biceps do? Ще одне, якщо ви в такому положенні, що робить біцепс? Вам треба стабілізацію. Pulls the head forward. Він голову подає вперед. So you're using the opposite side of you're using your biceps as well. Тобто також ви використовуєте і Pull the humeral head forward. для того, the head, you don't mean The the head. humeral head. Перепрошую, не голову загалом, а головку плечової кістки. З тими скороченнями вашими четвірками і так далі. Тобто головка плечової кістки подається вперед. What do you think's happening at your what do you think's happening to the rotator cuff? Як ви думаєте, що там з ротаторною манжетою? It stabilizes the head, the humeral head. It does, Так.
but you don't have the serratus. So what's happening? Тобто воно стабілізує головко-плечової кістки, але зубчастий не працює, то що буде? The scapula is turned downwards. Лопатка вниз. You're lifting up. What's happening? Тобто лопатка вниз притиснута, ви піднімаєтеся. Що відбувається? Що? What's happening to these structures? Оці структури, що More вони? space, less space. Буде більше простору, ніж звичайно, чи Less space. less space. So what? Sorry. So less space. So what does that mean? Що це означає? Impingement. Так, потенційно impingement. So here's a question I want you to think about. Should we be teaching patients who have persons with diagnosis of T6 Asia A? Is the strategy of pressure relief that we should be teaching them depressions? Or should we be teaching them a different way to do their pressure relief? C6. C6, sorry. Тобто, запитання, яке з цього випливає. Пацієнти з діагнозом С6, Азія А, повна тетраплегія. Чи ми маємо їх вчити такій техніці підняття, чи якісь інакші, більш безпечні? So another one is preferable. Okay, so your homework Домашнє завдання. in 2 weeks, Через 2 тижні you're going to bring to me, you're going to bring to the group. So you should write this down. Так, Because запишіть. you're going to be participating in 2 weeks. You're going to bring to me how you would strengthen the shoulder for a person with paraplegia. Тобто домашнє завдання на 4-те заняття, з яким, ви вже маєте прийти на 4-те заняття з пропозиціями. You're gonna look at what muscles are having to be used. Яким чином будемо зміцнювати плече людини з параплегією? Тобто треба розглянути, які там м'язи використовуються. And you're gonna figure out 2 exercises that you should do for strengthening of those muscles. І подумати, які 2 вправи виконувати для зміцнення цих м'язів. And then for a person with C6 tetraplegia. Це є перший варіант, так? І другий варіант – пацієнт С6 тетраплегія. And C5 tetraplegia. І С5 So тетраплегія. you'll have to figure out what muscles aren't working when you get to the C5 level. Треба звернути увагу чи зрозуміти, які м'язи не працюють, коли у нас є ураження С5. How would you teach pressure relief to those individuals so that you're not putting increased pressure on the glenohumeral joint? Яким чином навчити таку людину здійснювати підйом для зняття тиску, для того, щоб уникнути надмірного тиску на лопатково-плечовий суглоб? And how this will work is when we come back in 2 weeks, we're going to break into groups. І, власне, як буде виглядати це ваше домашнє завдання і робота з ним? Ми вас розіб'ємо на групи. You're going to share what you came up with. Ви поділитеся один з одним результатом, що ви підготували. As a group, you're going to pick which one was your favorite. Далі в групі працюючи, ви виберете найкращу чи таку найулюбленішу справу. Present that to the whole group. And how many groups will be there? It depends on how many people are in the audience. The that day. groups of 4. We may have to do larger. Тобто, figure that out. подивимося, скільки людей прийде, так? Але буде кілька малих груп, так? В малій групі ви виберете улюблену вправу, і потім з групи буде представник виступати і презентувати це іншим групам. Those of you that are students, if you want to work together as a group and come as a group, we'll let you stay as a group. Ті, хто молодші колеги, студенти, так, якщо ви хочете підготуватися спільно і прийти і працювати в своїй спільній студентській групі, то ви можете це зробити. Ми вас не будемо розбивати на інші. Those of you that are online, if you can send that to us in the morning. А ті, хто з нами онлайн, якщо ви можете нам прислати вранці, You can email Vlad. In the morning of this... Actually, the day before. If you can email your ideas to Vlad Wednesday night, Wednesday. Так, будь ласка, учасники наші онлайн, ви можете виконати цю вправу і надіслати її Владові не пізніше середи через 2 тижні. We'll incorporate your ideas into the groups. І тоді ваше домашнє завдання буде теж введено, так, включено в наше заняття. Okay, any questions? Чи є запитання? Which muscles are working or not working with C6? Oh, very good question. Дуже добре запитання. What I will do,
Okay, so if we go back, I'm sorry, can you go back to the muscle? Повернися до м'язів. То магістерський почав. Ліс рук. Слухайте уважно, я дійсно. Okay, so, okay, these are the muscles that are working. C6, I have a sheet for you. This is a sheet that also tells the muscles what level nerves innervates the muscles. It's only in English though. Тут є такий чарівний листочок склерозник, який прописує, які м'язи на якому рівні чим інервуються. Єдине, що воно англійською. You also have this handout that was sent out last week. А також є оцей роздатковий матеріал, він вам був наданий ще минулого тижня. That also tells you. I think Цей матеріал є на You have Google this диску. handout that tells you what the innervation is. І ось тут теж розписана інервація. Воно є як в електронному варіанті, так і зараз роздрукованому, якби хто хотів. So if by cervical level, if it says C5, C6, that means it's innervated. Тобто на шийному рівні, якщо написано С5, С6, то перелічені тут м'язи інервовані, тобто працюють. Any muscle that is at C7 or below, Всі м'язи, які знаходяться на С7 або нижче, that means that muscle will not be working. це означає, що при ураженні рівня С6 ті м'язи працювати не будуть. We'll get this scanned and we'll get this into the packet that you have, and then you can translate this yourself. Оця табличка буде відсканована і долучена до всіх матеріалів, доступних на диску. Ну і далі вже ваша справа їх перекласти і користуватися. Does that help? Чи це відповідає на ваше запитання? І то визначити, і працювати над тими, які працюють. So basically the question was, when you are doing your homework, do we have to identify which muscles are working or not working? No, you don't need to identify which muscles are working or not working. Excellent. First of all, excellent question. Так, чудове запитання, уточнення по домашньому завданню. But you do need to know which muscles are working or not working in order to design the exercise plan. Домашнє завдання полягає в тому, що ви маєте придумати вправу. Тобто завдання не полягає в тому, щоб знайти, які м'язи працюють чи не працюють, але для того, щоб придумати вправу, треба знати, які працюють чи не And you працюють. also need to know which muscles are working to determine how else you could do pressure relief. А також треба знати, які м'язи працюють, для того, щоб зрозуміти альтернативний спосіб компенсаторними м'язами робити підняття для зняття тиску. Okay. Any other questions? Чи є ще запитання? Great. Next study. Чудово, наступне дослідження. Let's look and see what happens when people are doing depression transfers. Давайте переглянемо, що відбувається, коли люди здійснюють пересідання. Okay. Same muscles were studied, Були аналізовані ті самі м'язи, same group of patients, та сама група пацієнтів, right arm. права рука. The table that they transferred to was level to they were in their own wheelchair with their own cushions. Знову ж таки, на власному кріслі колісному з власною подушкою. The transfer surface that they transferred to was a level surface that was equal level to their cushion height. Вони пересідали на кушетку, так, чи на якусь іншу поверхню, яка була на одному рівні з рівнем подушки на їхньому кріслі колісному. And they had to do it twice so we could get the data. Ну і знову ж, як і в попередньому разі, треба було робити це двічі, щоб зібрати повну картину. What is important to note is when they did the manual muscle testing, Що важливо зауважити, під час виконання ММТ, they did it in sitting. то ММТ проводилось в положенні сидячи. Traditionally, when you do manual muscle testing for internal and external rotation, the person is either supine or prone. Тому що класичний ММТ виконується в положенні лежачи на спині або на животі, для того, щоб перевірити внутрішню, зовнішню ротацію. But they actually did these in sitting. in Але these робили positions. ось так, ось в External положенні сидячи. rotation, internal rotation. Зовнішня They tested ротація, it that way. внутрішня ротація. Okay. Some other terminology that you need to be familiar with for this particular study. Ще один термін чи термінологія, з якою треба бути знайомим для щоб розглянути це дослідження. When they were sitting in their chair,
коли сиділи на кріслі колісному, the arm that they're transferring towards is their loading arm. рука, в сторону якої пересідають, це ведуча рука. The arm they're transferring away from is called the trailing arm. А рука, від якої пересідають, це є задня рука. So they were transferring one direction where the lead arm, where they were moving towards the lead arm that's instrumented. Власне, вони рухались в одному напрямку до ведучої руки, на якій були оці всі датчики, так? And then they were transferring in the opposite direction where the lead arm now becomes the trail arm because they're moving away from that arm. А потім виконувалося це в протилежному напрямку, і ведуча рука зараз стає задньою рукою, бо вони ніби рухаються від неї. 3 phases: preparation, 3 етапи: підготовка, onset of elbow motion after the hand is positioned. So whatever position they put their hand in, and when as soon as they saw elbow motion, that was considered preparation. Тобто підготовка – це пересідання в сторону інструментальної, інструментальної кома, вона ж ведуча рука, то коли було зафіксовано згинання передпліччя, то це, власне, і була підготовча. They had a фаза. distance that they had to move. Була певна відстань, яку треба пересісти, тобто покрити, так, оцим рухом. So the lift was as soon as their buttocks came off the seat, and they moved halfway the distance of half of the full distance that they had to move. That was considered lift. Фаза підйому вважалася таким, коли відірвалися сідниці від сидіння, і особа подолала половину цієї дистанції, яку треба було покрити. Descent was when they finished the movement and they lowered their buttocks down to the surface. Опускання – це друга половина долання відстані і опускання сідниць на поверхню. Okay, so again, right arm was instrumented. Знову ж таки, інструментальною рукою була права рука. So if we're looking at this picture, we can see in A, Коли ми дивимося на ці фотографії, this is their starting position. ми бачимо вихідне положення. Це картинка А. Сподіваюсь, вам видно букву. B is their preparation. Б – це підготовчий етап. Фаза підготовки. C, they're saying mid-transfer, so that's the first part of the lift and moving. Це є середина пересідання. And D, they've descended. І D – це є опускання. Now in this picture, because it's the right arm that's instrumented, the person is first moving away from their instrumented arm, so the arm is actually the trailing arm. Власне, от в цьому випадку права рука є інструментальною, і на першій картинці вона виконує роль задньої руки, тобто суб'єкт рухається в сторону від неї. When they're moving towards the mat. Коли рухається в напрямку до оглядової кушетки. And it's the loading arm when they're going back into the chair. А коли пересідає назад в крісло колісне, то права інструментальна рука, вона є ведуча. So just take a look at the positions of the arms. Подивіться на положення рук. And think in your mind what muscles are maybe working. І подумайте собі, які в той момент м'язи працюють. On the right arm. По правій руці. So what muscles are working when they're in the prep phase? Які м'язи працюють на етапі підготовки? What muscles are working in the descent phase? На етапі опускання? What muscles are working, I'm sorry, in the lift phase? Вибачте, на етапі підйому. Then the descent phase? А далі на етапі опускання. And how is that different when it's the trailing arm versus the leading arm? І яка різниця буде, тобто як буде відрізнятися робота м'язів, коли права рука є ведучою, а коли є задньою? Just take a minute to look at that. Хвилинку собі розгляньте це. An idea in your head. So Vasil is bringing up a safety issue. This subject, when he is transferring, he is holding the wheel, and it's dangerous. Okay. And it's incorrect. There is no incorrect, first of all. Ну, в першу чергу нема такої штуки, як неправильне. Because every person living with as you know, every person with a spinal injury does things differently. І як ви знаєте, будь-яка особа з ураженням спинного мозку виконує різні
ну, речі по-різному в свій власний спосіб. There is optimal and less optimal. Є оптимальний варіант, є менш оптимальний There варіант, is safe and less safe. є супербезпечний варіант, є менш безпечний. But ultimately, the individual is going to decide Але загалом рішення лишається за користувачем. how they're going to transfer. Саме він собі вирішує, як він Now, буде you have to працювати. remember, these patients were very low injuries. They Треба- had most of their trunk muscles. Треба пам'ятати, що ці суб'єкти чи пацієнти, там дуже низький рівень ураження, і в них збережені майже всі, фактично всі м'язи корпусу. Okay. But you bring, You can see that he is not cervical. yes, clearly. Very good observation. Хороші навички спостереження. Thank you. Дякую за But thank коментар. you for bringing those points up. It's really important. Але дякую також, що це зауважили, бо це, власне, є дуже важливо. And again, there was no instructions telling the patient how to transfer. They were allowed to transfer whichever way was comfortable for them. Власне, вказівки не включали пояснення техніки пересідання, тобто всі суб'єкти пересідали в той спосіб, який був їм комфортний. Okay, so now let's take a look at the muscle activity. Давайте зараз розглянемо активність м'язів. Yes, yes, please. Просто тут дуже важливо, просто що ми обговорювали, що It's very дуже important. важливо, що ви знаєте, If you у learn нас четверо сидить ці тренери наставники. Вони працюють за принципом рівний рівному. І, власне, цей рівний рівному, це якраз про що Ліза говорить. Тому що так, як пересідають люди з шийним рівнем травми, це 6 і вище, це 6 і нижче. Це два різних світи. І люди, які мають не шийну травму, а нижче, вони поперековуються. У нас є троє тренерів наставників з шийним рівнем. Чому? Тому що, знаєте, ну, коли якби завжди важливо розуміти, коли ви створюєте умови фізичні, як працює найслабше. Якщо ви зробите комфорт для найслабшого, ви зробите комфорт для всіх. Якщо ми говоримо для людей, які мають параплегію, то постійно думайте за людей з ампутаціями, з тимчасовою ураженням кінцівок. Вони всі мають точно таке саме проблеми з плечима. І якщо ви не готуєте зміцнення, прості речі. Якщо ви не розумієте, як це працює, ви не думаєте про то, не готуєте, то потім, коли вони мають можливість тренувати ходу, то вони знову навантажують на плечі, на руки, і ні ноги, ні руки не є в файному стані. Thank you. I absolutely agree with everything Mariana said, 100,000%. Так, повністю на 200 тисяч мільйонів процентів підтримую все, що сказала And I thank you for bringing Мар'яна. that. Права слухайте її. And I thank you for bringing your experience and your perspective here. Дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Thank you very, very much. Very much. Because sometimes when we're in the world of spinal injury, we forget that this applies to all of the different diagnoses of the patients that you're working with, whether it's a person with a stroke, who's sustained a stroke, a person with an amputation, a person who's going through cancer, all of these different things, these principles still apply. The EMGs may not apply, but the principles still apply. І також не слід забувати, от коли ми працюємо з пацієнтом з ураженням спинного мозку, то ми, може, так трошки звужуємо свій погляд, так, чи кут зору, але треба розуміти, що всі ці принципи будуть застосовуватись до будь-яких пацієнтів. З інсультом, ті, які борються з раком, ті, які мають проблеми різного іншого характеру і етіології, тобто воно... Можливо, не буде електроміографічні показники такі самі, але принципи загальні застосовані є до всіх. Okay, so let's look at what's happening at the arm and the shoulder and the shoulder at the thoracohumeral, the shoulder, and the muscle activity. Давайте розглянемо, що відбувається в руці,
в плечо-лопатковому суглобі і м'язева діяльність. Okay, so we're looking at the preparation phase. So this is when they're first leaning forward, their hand is on the mat, and we started to see some elbow activity. Тобто перша фаза, рука знаходиться на оглядовій кушетці, і ми спостерігаємо певну активність ліктя. We're talking about the leading arm. Говоримо про ведучу руку. So in the leading arm, when we look at what muscles are working in the preparation phase, we see that the sternopectoralis major muscle is working is at moderate, but it's working. Власне, я перепрошую, я помилилась в перекладі, йдеться про грудоплечовий суглоб, так? І коли ми дивимося, які м'язи працюють, то великий грудний м'яз працює, він не працює на інтенсивному рівні, тобто на найбільшому, так? Але в помірній фазі. We see the subscapularis is critical. Також бачимо, що підлопатковий м'яз є дуже важливим. And we see that both the long head of the triceps and the biceps are working. І бачимо також, що працює довга головка трицепса, тобто триголового м'яза, і довга головка біцепса. One is preparing to work concentrically and the other is probably working eccentrically. Один з них готується до того, щоб працювати концентрично, а другий ексцентрично. For the trailing arm, we also see that the sternopectoralis muscle is working. Щодо задньої руки, ми бачимо, що великий грудний м'яз працює. However, we see that the serratus anterior is more important in the trailing arm at this point. Але ми бачимо, що в цей момент у задній руці більш важливий передній зубчастий м'яз. And in the trailing arm, it's the infraspinatus more than the subscapularis that's working. І в задній руці більше працює підостьовий, а не підлопатковий. And we see much more activity in the triceps. І in the trailing значно arm. вища активність у триголовому м'язі задньої руки. Let's move to the lift phase. Переходимо до етапу підйому. What jumps out at you immediately? What muscle is really working? Що вам кидається зразу в очі? Який м'яз працює справді сильно? Latissimus dorsi. Sorry, that's me with the translation. Major pectoralis. Major pectoralis. In which arm? В якій руці? Leading arm. So in the leading arm, the sternopectoralis muscle becomes extremely important. It's also working in the trailing arm. Так, в ведучій руці великий грудний м'яз стає надзвичайно важливим, а також він важливу роботу виконує і в задній руці. We definitely see an increased activity in the lat muscles. Latissimus dorsi. Yes. Також ми бачимо підвищену діяльність м'яза, найширшого м'яза спини. And we see a lot more activity in the serratus anterior. Також значно більша активність в передньому зубчастому м'язі. In which arm? В якій руці? Trailing. Trailing. Так, Okay. задній. We start to see a lot more activity in the rotator cuff muscles, Також значно вища активність м'язів ротаторної манжети, particularly in the trailing arm. зокрема в задній руці. And we begin to see a lot more activity in the anterior deltoid. Також значне збільшення діяльності в передньому дельтоподібному м'язі. Particularly, well, actually almost equally, I won't say that. No, I'm sorry, particularly in the trailing arm. Зокрема в задній руці. And now we start to see that the biceps is actually working more. І також ми спостерігаємо підвищену роботу двоголового м'яза. And then when we get to descent, А коли ми переходимо до опускання, we still see that pectoralis major muscle is working. то ми все ще бачимо активність великого грудного м'яза. That latissimus is now working in the loading arm. А найширший м'яз спини працює в ведучій руці. Serratus is working in both, but more in the trailing arm. Зубчастий працює в обох руках, але більше в задній. Subscapularis becomes more important. Підлопатковий стає більш важливим. Infraspinatus is now working harder in the trailing arm. Infraspinatus. Підостьовий стає важливим в ведучій руці. We see that the deltoid in the trailing arm is still working. Також ми бачимо, що в задній руці все ще працює And now we дельтоподібний. see that the triceps are more actively engaged. І більше залучений триголовий м'яз. So again,
when the triceps is in an eccentric, in a concentric position, that's when you see that increased muscle activity versus when they're in the hold, they're actually shifting weight. Their triceps are working isometrically. So it's not working. They don't have to work quite as hard, but as soon as that elbow bends, the triceps either in the push phase has to work more or in the descent phase, it has to work eccentrically. Тобто м'яз тут працює концентрично і у фазі утримання ми не бачимо такої високої активності триголового, оскільки відбувається ізометричне скорочення. Але значно активніше він буде працювати в фазі або підйому, або опускання, тому що там відбувається ізометричне, не ізометричне, а ексцентричне скорочення. Okay, so what did we learn? Що ми навчилися? That you have your sternal pectoralis muscle is a key muscle working at moderate to high intensities in all three phases. Що великий грудний м'яз – це є такий ключовий м'яз, який працює в активності від високої до помірної у всіх трьох фазах. Okay, and again, they're responsible for the trunk elevation when the hand is stabilized. Sorry. Відповідає за підняття корпуса і стабілізацію руки. The lowest serratus anterior comes in. Далі нижній передній зубчастий м'яз, так? To resist the upward thrust on the scapula. Він підключається для того, щоб врівноважувати чи компенсувати поштовх лопатки чи рух лопатки вгору. And in general, the trailing arm musculature has to work more than the loading arm. І фактично задня рука має працювати більше, ніж ведуча. So what would that mean? If you had someone with shoulder pain, which arm should they, if their right shoulder is painful, which direction should they transfer to? Тобто, що це означає? От коли у вас є пацієнт, наприклад, з болем в правому плечі, Or better, should their right arm be their loading arm or their trailing то arm? яка рука має бути ведуча, яка має бути задня? Права рука буде ведуча чи задня? Loading. It should be their loading arm. Так, тобто там, де біль, то має бути ведуча рука. So as much as possible, if you have someone with shoulder pain, you want them transferring towards that arm versus away from that arm. Тому, якщо у вас є пацієнт з болем в одному плечі, то якомога більше треба, щоб він пересідав у напрямку до ураженого плеча, а не від нього. It's not always possible in life because your bathroom may not be set up that way, or your bed may not be set up that way. But if they do have shoulder pain, one of the things that we have to think about as therapists is, do we need to restructure their home environment while they have shoulder pain to decrease the load on that arm? Власне, це не є завжди можливо, тому що, наприклад, у нас може бути там унітаз, чи там ванна якось, не в ту сторону там закріплена, чи там ліжко не там стояти, так, і підходу може не бути з відповідної сторони. Але, будучи фізичними терапевтами, якщо у вас є людина з болем у плечі, то треба подумати, що, можливо, треба облаштувати відповідним чином місце проживання, щоб знизити нагрузку на навантаження на уражене плече. We saw that the highest level of EMG activity was during the lift phase. Ми спостерігаємо найвищий рівень електроміографічної діяльності, активності під час етапу підйому. The majority of the muscles are working concentrically at that time, Більшість м'язів працюють концентрично в цей момент. which is the least effective type of contraction. І це найменш ефективний вид скорочення. In the descent phase, we saw that overall the EMG was less than in the lift phase. На етапі опускання ми спостерігали загальну активність меншу, ніж на етапі підйому. Many of the muscles are working eccentrically at that time, which is a more efficient contraction. Більшість м'язів працюють в цей момент ексцентрично, а це є більш ефективне скорочення. And most importantly, the assessment of transfers is not just based on the ability to lift your trunk. І, власне, обстеження чи оцінювання пересідання не базується на здатності людини підняти корпус. It's not just, are you strong enough? Це не про те, що чи досить ви сильний, щоб підняти корпус. It's, can you lift and laterally transfer? And do you have the muscle stability at the shoulder of all of the muscles that are involved to keep that scapulohumeral rhythm in the
in the scapula in the position that it's supposed to be so that the muscles can work optimally. Це про те, чи ти можеш піднятися і латерально пересісти, і при тому мати достатньо стабільності в плечі, і щоб оці всі м'язи, які залучені в лопатково-плечовий ритм, щоб вони могли працювати у взаємодії, так? So what do we know? We know that these transfers increase the demands on the upper extremity. Що ми знаємо? Що таке пересідання спричиняє, вимоги, так, спричиняє навантаження на верхню кінцівку. We know that it's a potential source of shoulder pathology. Ми знаємо, що вони є потенційним джерелом патології плеча. In a study referenced by Perry et al., Bailey and their co-workers shared that the pressure on the glenohumeral joint is 2.5 times greater than when your arm is just at your side. І дослідження, проведене Перрі і колегами, цілою групою, показало, що під час виконання такого руху тиск, спричинений на лопатково-плечовий суглоб, є у 2,5 рази більшим, ніж коли просто рука звисає вздовж корпусу. And I'll reemphasize this point that it requires both strength and dynamic control to do this. І я ще раз наголошую, що для виконання цього потрібна не тільки сила, а ще й динамічний контроль. So we talked about this. If you have a rotator cuff impairment, the arm should be the leading arm when possible. Ми вже про це щойно сказали, що якщо є ураження ротаторної манжети, то уражена сторона має бути, рука з ураженої сторони має бути ведучою. And I'm giving you a hint. І я вам підказую. The sternopectoralis major muscle and the latissimus muscle are key muscles to strengthen. There's a little hint. То for two weeks. підказую вам, великий грудний м'яз і найширший м'яз спини – це ті, які треба зміцнювати. Okay. So right now we're going to take a 5-minute stretch break. There's chocolate here. If you did have questions from the last session, if you can bring them forward so we can take a look at them and I can answer them for the group. If not, just take a 5-minute breathe, go to the bathroom, and we will be back here in 5 minutes, 4:38. Так, зараз вам 5 хвилин розтягнутися, розім'ятися, з'їсти солодке, яким пригощають, і заодно принести запитання, якщо ви мали. Ми пам'ятаємо, що, може, у вас є запитання з минулого разу. Якщо нема запитань, дихаємо свіжим повітрям, розтягуємося, ходимо в туалет, повертаємося в 39, 16:39. So now we're going to talk about wheelchair propulsion. Зараз поговоримо про приведення в рух крісла колісного. And in order to do that, we need to understand what the wheelchair propulsion cycle is. Для того, щоб це зробити, ми маємо розуміти, що таке цикл приведення в рух крісла колісного. And we have two phases, Є дві фази. the contact phase and the recovery phase. Якраз ви щойно їх спостерігали, це є фаза контакту і фаза відновлення. In this particular course, I'm not going over in details these different phases. Тут я не буду говорити дуже детально про різні фази. There is a ton of literature on these phases. I encourage you to look up articles and read about it yourself. Є мільйон різної літератури на цю тему. Будь ласка, пошукайте статті. Тут навіть на цьому слайді є посилання на статтю. Так, будь ласка, знайдіть матеріал і прочитайте Or деталі. you have some experts. Yura's not here, but Dennis is here from the hub. Mariana, Vlad, Rustic, Anna. Також є спеціалісти, яких можна зловити і probably отримати online. їхню експертну допомогу. Так, Юрія з хабу нема, десь був Денис, є Мар'яна, є Влад, є Аня. That can direct you to the articles if you have a difficult time finding them yourself. Вони можуть вам підказати, де шукати матеріали, відповідні статті, якщо вам складно знайти їх самостійно. And there's also a lot of YouTube videos. А також багато відео на YouTube. Okay, so for contact phase, we have initial contact. The hands first meet either the tire or the rim. В фазі контакту вона розділяється на 3 частини. Початковий контакт, тобто рука, кисть руки ловиться стикається, зустрічається з ободом, обручем або колесом. Propulsion is when they're pushing the chair forward or backward, but in this case it was forward. Далі поштовх. Це коли людина штовхає крісло колісне вперед або назад.
в цьому дослідженні було штовхання вперед. Release, the hand comes off the tire or the rim. Далі відпускання, рука знімається з обруча або колеса. And recovery, the hand is now free. There are many different patterns. The arm comes down, it comes back up and gets prepared to make contact again. That's recovery. І наступна фаза – це є фаза відновлення. Рука вільна, вона, є багато різних патернів руху, рука буде рухатись назад, підтягуватись для того, щоб здійснити наступну фазу контакту і так далі. You can see, we're going to run the video. You can see what you're seeing with the arrows is where the force is coming. As you hit the tire, where the force is coming through the sensors, showing you which direction the force is moving. Власне, зараз ви дивитеся відео приведення в рух крісла колісного. Стрілками позначений вектор руху сили, який діє, коли ви рухаєте, приводите в рух крісла. Okay. So this study was to determine the phasing and intensity of both deep and superficial shoulder muscles during wheelchair propulsion and related to the kinematics and kinetics of the shoulder joint. Мета цього дослідження було визначення фаз і інтенсивності активності глибоких і поверхневих м'язів плеча під час руху крісла колісного і також порівняти активність м'язів з кинематикою і кинетикою плечового суглоба. 17 young men with traumatic spinal cord injury. Суб'єкти дослідження – це 17 мужчин такого молодого віку з травматичним ураженням спинного мозку. Mean age 31.1 years. Середній вік 31,1 рік. Average of 7 years using the wheelchair as their mobility device. Середній час використання крісла колісного як засобу пересування – 7 років після ураження. I'd like you to note in this study, the level of the complete paraplegia is lower than in the previous two studies. І також прошу звернути увагу, що ураження, тобто діагноз був повна параплегія, але неврологічний рівень ураження нижчий, ніж в попередньому дослідженні. No shoulder pain. Також умовою була відсутність болю в плечі. And no participation in competitive sports. І також вони не мали брати участі в змагальних видах спорту. Now this is the setup. Це така The setup. початкова картина. Так? This wheelchair is on rollers. Крісло колісне знаходиться на такій платформі з роликами. So in this wheelchair, we had a standardized wheelchair. It was either, they were two of them, either 16 inches or 18 inches. Тобто крісло колісне було 16 дюймів або 18. They used their own cushion and the back height was set to where where it was on their own chair. Тобто це було тестове крісло колісне для всіх суб'єктів. Єдине, що вони були з власною подушкою, і це тестове крісло підрегульовувалось під манеру посадки людини у власному кріслі колісному. The leg rests were also set as it was in their chair. Тобто підніжка регулювалась відповідним чином, спинка сидіння і і підлокітники. The right arm was the instrumented arm and the right tire was the instrumented tire for the sensors of movement. Права рука була інструментальною і праве колесо, правий обруч так само були оснащені датчиками. That's it. Okay. So in general, they had a velocity of 90.7 meters per minute. Середня швидкість була 90,7 метрів на хвилину. They had a cadence of 67 cycles per minute. Частота циклу це є 67 циклів на хвилину. And if we were looking at how long the cycle length was from initial contact through recovery back to initial contact, it was 1.39 meters. Періодичність 67 циклів на хвилину, а довжина циклу від початкового контакту і фази контакту до завершення фази відновлення це було 1.39 minutes, right? Meters. Meters. 1,39 метра. Okay. Looking at the primary muscles during push and recovery, what muscle do you see is working in both? Коли ми дивимося на основні м'язи під час поштовху і відновлення, які м'язи працюють в обох фазах? Ще раз?
Supraspinatus. supraspinatus, okay? And So- someone say biceps. Biceps isn't working in the recovery phase. Так, надостьовий працює в обох, це правильно. Біцепс не працює в фазі So відновлення. the supraspinatus is working in both phases. Надостьовий в обох працює. Okay. And what do you see the difference in the deltoids? А що ми бачимо, які відмінності в дельтоподібних м'язах? Anterior and Anterior is working in the push phase, Так, передній and- працює в етапі в фазі поштовху, the middle and the deltoid are working in the recovery phase. Make sense? а середній They have to дельтоподібний, abduct or they have to extend. середній і задній дельтоподібний працюють в фазі відновлення, бо має бути відведення і розгинання. To push, Для того, щоб you have штовхати. to elevate your humerus. Для того, щоб штовхнути, треба підняти плече, так? Okay. Плечову кістку. So if we look at what muscle had high intensity, so let me go back. All muscles of this phase, all the muscles that were in the push phase started at late recovery. They all turned on here. Тобто всі м'язи, які працюють у етапі в фазі поштовху, вони всі підключилися вже на завершенні фази відновлення. And the serratus anterior came out first out of all of those muscles. І серед всіх цих першим підключається передній зубчастий м'яз. They had their peak, all of these muscles had their peak activity Пікова активність всіх цих м'язів at the first 10% of the push cycle. фіксувалася чи спостерігалася за перші 10% циклу поштовху. And by late push, А вже при завершенні поштовху, except for the biceps brachii, which actually lessened its activity earlier, всі м'язи за винятком двоголового м'яза плеча, руки, так, він відключається трошки раніше. all of the muscles had decreased their activity by late push. То всі ці м'язи знижували свою активність на пізньому етапі поштовху. Look at the supraspinatus. Подивіться на надостьовий м'яз. 67% of manual muscle testing 67% ММТ. to be able to push. Для того, щоб можна було штовхати. And serratus anterior, we said, came on. So that's another critical push muscle. І, як ми вже сказали, підключається передній зубчастий м'яз, і це один з таких критично важливих м'язів для штовхання. Let's look at recovery phase. Давайте переглянемо фазу відновлення. Similar to the push cycle, all of these muscles came on at late push. Подібно до фази, до циклу штовхання, всі ці м'язи, які задіяні в фазі відновлення, вони вже включаються на завершальному етапі фази штовхання. With the subscapularis coming on before the anterior deltoid, before the deltoid muscles. Підлопатковий м'яз включається раніше за дельтоподібний. In the recovery phase, there were two peaks. В фазі відновлення є два піки. The first peak is the muscles came on at the end of push, and right at the end of push is when the intensity of the recovery muscles started. That was the first peak activity. Тобто перша пікова діяльність – це є фактично на початку фази відновлення, перетікаючи з завершення фази штовхання. Тобто ці м'язи показують пікову діяльність. And the second peak activity came at mid-recovery. А другий пік – це є посередині фази відновлення. So we know that there's two peaks and they're at different timings. Тобто ми знаємо, що є два пікові моменти, і вони по часу є рознесені. And we also know that they also ceased their or decreased their activity by late recovery. І вже до пізнього етапу фази відновлення вони знижують свою діяльність. And that the middle deltoid stayed on longer than the posterior deltoid. І середній дельтоподібний м'яз працює довше, ніж задній дельтоподібний м'яз. So what did we learn? Що ми з цього зрозуміли?
The supraspinatus was on in both push and recovery. Надостьовий м'яз працює як в етапі штовхання, так і відновлення. The supraspinatus also affected velocity. Також надостьовий м'яз впливає на швидкість. During the push phase, it gave it increased velocity. Під час фази поштовху він забезпечує збільшену швидкість. During the recovery phase, the velocity was less. Під час фази відновлення швидкість була трошки меншою. We also saw that there were two synergy groups of muscle functions during wheelchair propulsion. Також ми спостерігали синергію функції м'язів плеча під час приведення в рух крісла колісного. The push phase requires flexion and protraction. Для фази поштовху потрібне згинання і протракція. The recovery phase requires extension, abduction. Для фази відновлення потрібно розгинання, відведення And scapular retraction. і ретракція лопатки. There were moderate levels of repetitive shoulder muscle activity during wheelchair propulsion, and this created an increased demand if it was longer than 10 to 20 minutes. Під час приведення в рух крісла колісного здійснюється значне навантаження на м'язи плеча в зв'язку з повторюваною активністю, і якщо воно виконується довше, ніж 10-20 хвилин, то ризик більшого навантаження зростає. And obviously, if someone uses their wheelchair as their primary form of mobility, they are certainly going to be pushing for more than 10 or 20 minutes a day. Ну і звичайно, якщо людина використовує крісло колісне як основний засіб пересування, то вона буде виконувати оці поштовхи, так, приведення в рух значно довше, ніж 10-20 хвилин на день. We saw that the rotator cuff muscles are intimately involved in wheelchair propulsion. Ми спостерігаємо, що м'язи ротаторної манжети безпосередньо залучені в штовхання, в приведення крісла колісного в рух. If the rotator cuff muscles fatigue, якщо є виснаження м'язів, ну, чи втома м'язів ротаторної манжети, the deltoids are going to take over, то перехоплюють на себе функцію дельтоподібні, which is going to increase the likelihood of impingement. і це збільшує чи підвищує ймовірність імпінджменту плеча. Fatigue of the sternopectoralis muscle Втома грудних м'язів can also increase the amount of force at the glenohumeral joint if it fatigues. Також підвищує силу на лопатково-плечовий суглоб. And because the arm is internally rotated, І через внутрішню ротацію руки, what does that do to the greater tuberosity on the humerus? який буде вплив на велику горбистість на плечовій кістці? You have a greater tension tuberosity. increased. Here's your greater tuberosity. Ось велика горбистість. Here's your greater tuberosity. Here's your rotator cuff muscles. І м'язи ротаторної манжети. When it's externally rotated, is it under the acromion or away from the acromion? Коли відбувається зовнішня ротація, то воно під акроміоном чи поза його межами? Outside the acromion. Outside. When it's internally rotated, where is it? При внутрішній ротації де? Under. It's under it. Так, під акроміон. Which way has more chance of impingement? Який варіант дає більшу ймовірність імпінджменту? Internal. Internal rotation. Thumbs up. It's the acromion. Тобто внутрішня ротація, воно піднімається і йде під акроміон. So, recommendations. Рекомендації. Okay, so now you're going to add to your assignment, Додаємо ще одну частину домашнього завдання. and I'm giving you a lot of hints. І я багато вам даю підказок. So for wheelchair propulsion, so you're now going to tell me what your muscles you're going to strengthen for depression transfers. And so wait, you can think of depression transfers and pressure relief in the same exercises. You're now going to also tell me which muscles you're going to exercise and in which way for wheelchair propulsion. Тобто, перша частина домашнього завдання стосувалася виконання підняття для зняття тиску і пересідання. То ви це трактуєте ніби як одне завдання, так, і які м'язи, вправи для зміцнення м'язів для цих дій. Друга частина завдання стосується вправи для зміцнення м'язів для приведення рук крісла колісного.
So we know that the supraspinatus is at 67 peak intensity. Ми знаємо, що надостьовий м'яз, його пікова інтенсивність 67 становить. It's functioning in both push and recovery. Він працює як в фазі поштовху, так і відновлення. It's vulnerable to fatigue, Він має тенденцію до втоми. which means the deltoid takes over, which puts us at increased risk of impingement. Це означає, що перепирає на себе роботу дельтоподібний м'яз, а це збільшує ризик імпіджменту. We know that the pectoralis major was also an important muscle. Ми також знаємо, що для цієї роботи важливим м'язом також є великий грудний. And we know that we should be focusing as well on endurance training for these muscles, І також ми розуміємо, що треба тренувати витривалість цих м'язів. specifically for the recovery muscles, Зокрема, для м'язів, які працюють в фазі відновлення. as they are active for more than half of the propulsion cycle. Тому що вони активні більше, ніж половині циклу приведення в рух крісла коліса. So that should give you some hints as to which muscles and how you might want to develop your strengthening program. Тобто це вам дає підказку щодо того, на яких м'язах зосередитися і як будувати програму зміцнення відповідних м'язів. Okay. This course, we didn't have time to go over the kinematics and the kinetics of wheelchair propulsion for persons with tetraplegia. На жаль, не було в нас, з точки зору часу, поговорити про кінетику і кінематику приведення руху крісла колісного особами з тетраплегією. There are studies out there, and I would encourage you to read those studies. Є відповідні дослідження, і, будь ласка, виявіть цікавість і їх знайдіть і прочитайте. And when we do get to treatment, we'll talk a little bit about what we need to do with persons with tetraplegia to protect the shoulder who push their wheelchairs as their primary mobility device. І коли ми з вами доберемося до терапії, до лікування, так, то ми з вами поговоримо, що можна зробити для пацієнтів з тетраплегією, які використовують крісло-колісне як свій первинний чи основний засіб пересування, що можна зробити, щоб провести профілактику, так, чи захистити плече. So from those studies, what happened was they took those studies and they said, okay, now we know that we have patients with paraplegia who have pain in their shoulders. We know what muscles are working. Let's develop a strengthening program for those muscles, and then let's study if that strengthening program works. Тобто результатом цих досліджень було таке. Вони сказали, ось ми маємо результати по людях, які користуються кріслом колісним і мають біль в плечі. Ми знаємо, які м'язи працюють. Давайте тепер розробимо вправу для зміцнення відповідних м'язів і подивимося, чи вона, і зробимо ще одне дослідження, щоб подивитися, чи вона працює, чи ця програма впливає позитивно. So that took another 10 years of study. Для того треба було ще 10 років досліджень. And they went on that tangent, and we're going to present that research and treatment. Було відповідне дослідження, ми про нього будемо говорити, коли будемо говорити про терапію. But because some of the clinicians were very partial to persons with tetraplegia, Але оскільки деякі клініцисти були дуже нерівно дихали до пацієнтів з тетраплегією, they put up a stink and said, we need to look to see what's happening with persons with tetraplegia. So they decided to do this study. і відповідно оце їхня така відданість, так, чи зацікавленість в тій темі призвела до того, що наполягли на проведенні ось цього дослідження, про яке ми будемо говорити зараз. So they looked at shoulder muscles and muscular activity in individuals with C6 tetraplegia, moving the unweighted arm during basic activities of daily living, ADLs. Розглядали, робили аналіз кінетичний і кінематичний м'язів плеча серед чоловіків з тетраплегією. Це 6 під час виконання 4 активностей повсякденного життя. You can see who was involved in the study, how old they were, their time since injury, and about how much they weighed. І на слайді ви можете бачити інформацію про це дослідження, так, якого віку були суб'єкти, скільки часу пройшло від моменту ураження, і їхні характеристики, так, вага і так далі. They had reflectors they had 6 infrared cameras and 13 reflective markers.
Використовувалося 6 інфрачервоних камер і 13 світловідбиваючих маркерів. placed on all these different areas Тобто маркери були розміщені на відповідні зони, so that they would be able to capture the motion. а камери відстежували рух. When they did maximum flexion and maximum abduction, they did support the elbow. When they did the motion passively to get their how much range they had maximally, they did stabilize the elbow so that they could get full range without the hand falling on their head. Під час виконання максимальної амплітуди згинання і максимальної відведення підтримували лікоть для того, щоб можна було досягнути максимуму пасивного руху і при тому, щоб лікоть не впав на But голову. when they allowed them to Передпліччя, do точніше. the movement functionally, they did not stabilize the elbow. Але під час функціонального виконання руху не було стабілізації лікті. The muscles were a little bit different than the other studies. So we have upper and lower trapezius. М'язи, які вивчали, відрізнялися від попередніх досліджень, так? Тобто вивчали верхній і нижній трапеції подібний. In this we have the rhomboids. В цьому вже було залучено ромбоподібний м'яз. We have the clavicular head of the pectoralis major muscle, Ключична головка великого грудного м'яза, because in C6 tetraplegia, they don't have the sternal head. тому що якщо тетраплегія це 6, то грудна головка не працює. And they asked them to do 6 motions, І просили зробити 6 Well, рухів. 2 motions and 4 activities. Фактично 2 рухи і 4 різні діяльності. Shoulder flexion, Згинання плеча, shoulder abduction, відведення плеча, drinking from a cup, пиття з чашки, flipping on a light switch, вмикання світла вимикачем. which some of you might not even know anything about because you probably just told whatever her name is to turn it on for you. What's her name? Amazon, Google. Oh. Lights. Може, не всі з молодої порослі знають, що таке включання світла вимикачем, тому що є Алекса і ті всі там голосові управління, розумний дім. But то there навіть used не to be треба light switches. піднімати. There used to be Але light щоб ви switches. знали, в 90-ті роки світло ще включалось вимикачами. Hair combing Причісування волосся and reaching for the perineum for bowel program і досягання промежини для виконання програми and «Частина» for hygiene. і для гігієни. Okay. So let's look and see how much range of motion you need how much humeral motion you need to do these activities. Давайте розглянемо в таблиці, скільки потрібно руху, чи амплітуди руху плеча для виконання цієї діяльності. Okay, so on average, they had about 103 degrees of flexion, Середній показник 103 градуси згинання, 102 degrees of abduction. 102 градуси відведення. For hair combing, they needed about 90 degrees. Для розчісування треба було 90 Drinking. градусів. Drinking from a cup, 65 degrees. Щоб пити з горняти 65 градусів. Light switch, 77. Дотягнутися до вмикача світла 77. Reaching for perineum, 63. Дотягнутися до промежини 63 градуси. In this particular study, if the number when it has a no sign in front of it, it means that the arm was in front of the body. When it has a minus sign, it means that it was behind the body for the plane. Тобто, якщо в показниках ви далі дивитеся і там позитивне значення, то це означає, що рука була в площині перед корпусом, а якщо мінус, то вона була позаду, так? Ніби з So you тої can, сторони. so you can see all of the activities except for reaching behind the body the arm had to be in front of the trunk. In order to reach for the perineum, obviously the arm had to be behind the trunk. Власне, ви бачите, що для всіх діяльностей, крім досягання до промежини, потрібно, щоб руки були спереду корпуса, на відміну тільки від тої дії, яка вимагає руки ззаду. For rotation, if you see a negative sign, that meant that they were externally rotating. Ротація, якщо там знак мінус, це означає, що зовнішня ротація. If you see no sign, that's a positive, that means that they were internally rotating. Якщо додатне значення, то це означає, що це внутрішня ротація. I'd like you to note how much internal rotation they need to reach their perineum. І знову ж таки, скільки потрібно внутрішньої ротації, So- щоб досягнути до промежини. When you're doing your range of motion measurements, you want to key in
do they have enough range of motion to actually do the activity that you're asking them to do? Власне, коли ви визначаєте амплітуду руху, то ви повинні визначити і задати собі запитання, чи достатньо має людина амплітуди, щоб виконати ту діяльність, яку ви її просите, чи яку їй потрібно. So for flexion, it was primarily the anterior deltoid and the serratus anterior. Для згинання в основному працювали передній дельтоподібний м'яз і передній супчастий м'яз. For the abduction, it was primarily the middle deltoid, Для відведення в основному середній дельтоподібний, the supraspinatus, надостьовий and a little bit of the posterior deltoid. і трошки заднього дельтоподібного. Upper and lower trapezius and rhomboid muscles had moderate activity for both abduction and flexion. Верхній і нижній трапецієподібний, а також ромбоподібний. Trapezius and deltoid. Upper and lower trapezius. Rhomboid. Ага. Верхній і нижній дельтоподібний і ромбоподібний мали помірну діяльність. And were more active in flexion than abduction. І вони були значно більш активними у згинанні, ніж у відведенні. The subscapularis and the clavicle pectoralis major had lower intensity, but were working. Під лопатковий м'яз і ключична голівка великого грудного мали нижчу активність, але працювали. Interesting, the biceps doesn't really do a whole lot, Вибачте, не низьку інтенсивність, а середню. but you'll see a lot of times, what are people doing? Bicep strengthening. І цікаво, що біцепс майже був не залучений, але ви багато разів будете бачити, що роблять, давайте зміцнювати біцепс. And maybe we should be looking at other muscles. А може треба звернути увагу на інші м'язи. Okay. Now, let's look at what was going on at the humeral elevators during, Подивимося, що відбувається у м'язах піднімачах плечової кістки. and you see the muscles that are included in the humeral elevators. Ви бачите їх перелік, так, на слайді. The first thing that you notice is the combing, the drink, and the light. Що в першу чергу помічається, так, що під час розчісування, пиття і вмикання світла They all have a similar pattern, which is different than reaching for the perineum. то ці три діяльності вимагають приблизно подібного патерну, який відрізняється від патерну досягання до промежини. And we also see that combing and turning on a light switch are more similar than drinking from a cup. І бачимо, що розчісування і вмикання світла більше подібні між собою, ніж подібні до пиття зі склянки. And what we do see is that if we're going to ask someone to comb their hair, this is when the biceps has to be more involved. І коли ми бачимо, що коли просимо людину розчесатися, то тоді залучено більше біцепс. And for reaching for the perineum, you need to have more of your posterior deltoid and your middle deltoid. А для того, щоб досягнути до промежини, треба мати достатньо робочий середній дельтоподібний м'яз і задній дельтоподібний м'яз. Okay, let's look at the rotator cuff muscles. Давайте поглянемо на м'язи ротаторної манжети. We see the same thing. We see combing, drinking, and light are similar. Той самий принцип, так? Розчісування, пиття і вмикання світла між собою подібні, But they are different than the perineum. але відрізняються від досягання до промежини. We see that the combing and the light switch are more similar than drinking from the cup. І знову ж таки, вмикання світла, розчісування будуть між собою більше подібні, а пиття з склянки будуть трошки окремо. We see that the infraspinatus is very important in these activities. Бачимо, що підостьовий м'яз є дуже важливий в цій діяльності, в цих And for the perineum, the subscapularis. А для досягання до промежини дуже важливим є підлопатковий м'яз, Which is an internal rotator. тому що це внутрішня ротація, за яку він відповідає. Let's go to now the scapular muscles. Зараз подивимося на м'язи лопатки. Again, similar patterns Знову ж таки, патерн подібний. is different than the perineum. Ті три стоять окремо від досягання до промежини. When we look at combing at the hair, the lower trapezius muscle becomes essential. Коли ми дивимося на розчісування волосся, то нижній трапецеподібний м'яз виконує важливу роботу, As do the rhomboids. а також ромбоподібний м'яз. For the perineum, the rhomboid also is important. Щодо досягання до промежини, ромбоподібний м'яз також є
важливим. So we have to think about, are we strengthening the lower trapezius muscle in our patients with C6 tetraplegia? Тут треба подумати, чи треба зміцнювати м'язи, трапецієподібні м'язи у пацієнтів з тетраплегією С6. So what we know is that moderate levels of relative muscle action are needed to elevate the arm more than 90 degrees. Ми знаємо, що має бути помірний рівень відносної м'язової дії для того, щоб підняти руку на менше ніж 90 градусів. We know that just because persons that use a wheelchair for their mobility, the majority of their upper extremity activities are either going to be at shoulder level or above shoulder level. А для людей, які користуються кріслом колісним для мобільності, більшість діяльностей вони будуть виконувати або на рівні плеча, або вище рівня плеча. And this requires increased activity of the humeral elevators. І для цього потрібна збільшена діяльність м'язів підіймачів плеча. And the upward rotators of the scapula. А також верхня ротація, м'язи, які забезпечують верхню ротацію лопатки. Compared to controls. Порівняно з контрольними значеннями. And they're at risk for muscular fatigue. І також тут є ризик м'язової втоми. So the recommendation was strengthening of the upward rotators of the scapula as part of the shoulder rehabilitation program. Тому частиною плану реабілітації плеча було рекомендація за зміцнення м'язів, які ротують лопатки догори. So that's a little hint, Ось вам ще одна підказка. because you're also going to decide how would you strengthen someone with C6 tetraplegia for both the activity where they're either combing or drinking or turning on a light switch, and what activities are you going to do? What strengthening are you going to do perianal care? Тобто, тому що вам була підказка для вирішення частини домашнього завдання, яка стосується рекомендацій зі зміцнення певних м'язів для людей з повною тетраплегією С6 для виконання відповідних дій, а саме причісування, пиття, вмикання світла і гігієни періанальної області. I am not asking you to do a lot of research and to have to look up all the research articles, those of you that are students. I just want you to give some thought before we start to talk about treatment. And I want you to come with some ideas of your own based on this information that you have, so that you're starting to see how you take data from research and apply it to your treatment programs. Я не прошу тих з вас, хто ще вчиться, написати цілу магістерську роботу для виконання цього домашнього завдання, а тих, хто вже працює, написати цілу наукову статтю для вісника якогось так, але ви повинні, я хочу, щоб ви трохи опрацювали матеріал і прийшли з якимись ідеями, що вам підкаже, яким чином використовувати результати наукових досліджень в своїй, чи практичних досліджень, так, у своїй роботі, і як ви можете ці цифри потім залучити для того, щоб практично розробити план втручання і план терапії. And I'm not asking you to come with, a lot of, I'm just asking you to think about this so that we can have an interactive session when we do the treatment. І від вас не просять підготувати там вправи на цілу методичку, але ви маєте прийти з достатньою кількістю матеріалу і обдумування, щоб ви могли залучитися до роботи, щоб в нас було не одностороннє віщання, так, а щоб була якась інтерактивна діяльність щодо того, як проводити, як починати терапію. Okay, just a reminder, next week, we will be talking about evaluation of the shoulder. You need to come prepared, ladies, so that you'll feel comfortable disrobing. So in a sports bra or something that's easy to take on, that you feel comfortable in, with colleagues in the room of a different gender, sex, men as well, you need to feel comfortable, whatever you're going to feel comfortable taking your shirt off, because we will be looking at the shoulder, how it moves, and we'll be doing some assessments. And in order to do that,
you have to be able to see the shoulders. Ще раз організаційне одне нагадування. Наступного тижня ми будемо говорити про обстеження плечового комплексу, тому прошу ще раз нагадую прийти у відповідному одязі, в якому вам буде комфортно зняти одяг з рукавами, і ви залишитесь, напевне, жінки в якомусь чи маєчці, так, чи в спортивному якомусь бюстгальтері, чоловіки так само, тобто де би ви почувалися комфортно, коли ви знімете ті свої там худі, свитри і так далі, щоб в присутності колег різних статей можна було один одному подивитися на плече, обстежити і відповідні провести дії. It will not be mandatory. If you have some reason that you're uncomfortable in a space, not participating that, this will not be mandatory. I would rather have you here than not here, but it just would make it will make it more interactive, and it will be better, but it's not going to be forced. Власне, насильно ніхто нікого роздягати не буде, тому якщо з якихось причин вам некомфортно там брати участь, знімати там светр і так далі, то ви не мусите брати участь. Краще ви прийдете і не будете там практично залучатися, ніж взагалі не прийдете. Але просто це проситься вас зробити для того, щоб була така більш практична взаємодія, для того, щоб можна було не тільки теорію послухати, а ще й подивитися, як воно в реальності. Okay, thank you. Дякую вам. Have a great night. See you next Thursday, 3 o'clock here. Наступний четвер тут о 15:00. Look at people's shoulders. Дивіться на плечі людей. You have brothers and sisters. Look at their shoulders. You got a mom and dad. Look at their shoulders. Start looking at people's shoulders. Looking at how they're moving. Починайте дивитися на плечі людей, як люди на вулиці рухаються. Мама, тато, огляньте, як вони виконують рухи, брати, сестри. Хай теж вони будуть вашими суб'єктами. Звертайте на це увагу.